guys, welcome to another episode of Bengali Ranna with Oindrila, and today we are going to make the quintessential Bengali dish, Kosha Murgir Mangsho. It's খুবই delicious hoy, it's super delicious, it's very easy to make, and you know what? Our Sunday lunches are not complete without a side of Kosha Mangsho. আপনাদেরও হয় তাই না? প্রতি রবিবার দিন মা গিয়ে বাজার থেকে মুরগির মাংস আনে বাবা, আর মা ওটাকে কষিয়ে কষিয়ে বানায়, আর এর সঙ্গে লুচি বা বাঙালি পোলাও। ওহো, দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট মাই চাইল্ডহুড মেমোরিজ আর মেড অফ। তো চলুন দেখি আজকে কি করে আমরা বানাবো এই কষা মুরগির মাংস। কষা মাংস বানানোর জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের চিকেন। তো আমি এখানে নিয়েছি 750 grams of chicken. Basically I have taken 750 grams of chicken and now we're going to marinate this. এটাকে আমরা ভালো করে ম্যারিনেট করব। তো দেখি এর মধ্যে কি যায়। 1 medium sliced onion, half teaspoon haldi, and around half teaspoon or little more of salt, noon, and 1 tablespoon ginger garlic paste, and mustard oil yani সরষের তেল, around 2 tablespoon of it, and এবার আমরা এটাকে ভালো করে মাখাবো। Wow, already just smells আসছে, the smells amazing guys. Just make sure you cover the chicken very nicely. This is one of our favorite chickens to have. আমাদের ভীষণ পছন্দ, মানে Sunday lunches meant কষা মাংস. It's absolutely a delight. চলুন, marinate হয়ে গেছে, our marination is done, and now we're going to rest the chicken for minimum 1 hour. 1 ঘন্টার জন্য রেস্ট একদম করতে হবে, or if you can actually do this preparation 24 hours before or overnight and then cook it in the morning. I promise you the results are going to be phenomenal. যদি আপনারা পারেন এটাকে আপনারা আগে রাত্রে আপনারা এরকম ম্যারিনেট করে রাখবেন, যাতে নেক্সট মর্নিং এ you guys can move on to the next step. চলুন এটাকে at least 1 hour এর জন্য আমরা ম্যারিনেট করি। চলুন এবার রান্নাটা করেই ফেলি। Let's cook. Add in around 3 to 4 tablespoons of mustard oil. I know it's a little more oil, but of course this is kosha mangsho, you definitely need oil in it. একটু গরম হোক তেলটা, then we're going to go and add our spices. 2 tej patta yani ki bay leaves, gota garam masala, 4 to 5 elaichis, little bit of cinnamon and cloves, and 3 red chilies. জানেন যে গোটা মশলা যেটা হয় ওটা আমরা সবসময় আগে তেলেতে কেউ ছাড়ি, কারণ যে তেল আছে, যে মানে ফ্লেভার মলিকিউলস যেগুলো হয় ওটাতে সবচেয়ে বেশি ভালো করে হয়। That means all the whole spices should actually be put first in oil so that the flavors actually get incorporated in our dish really well. And now we're going to add in sliced onion, 2 large onion or 3 medium sized onion. আমরা এটাকে রান্না করব যতক্ষণ না এটা একদম গোল্ডেন হয়ে যাবে আমাদের পেঁয়াজগুলো, আর তারপরে এর মধ্যে আমরা আমাদের চিকেন অ্যাড করব। অলরেডি দেখুন রং আসছে একটু একটু, ইটস কালারিং আপ, and we're going to cook it till it becomes nice and gold. See, the onions are coloring up beautifully. Now let's add in ginger garlic paste, 1 tablespoon. এবার অ্যাড করে দিই আমাদের ম্যারিনেটেড চিকেন। Oh guys, the smell is amazing. Now, my chicken now has some color. And now we're going to go in and add in the rest of the tomato and spices. 1 medium tomato chop, 1 teaspoon red chili powder, and 1 teaspoon Kashmiri red chili powder, 1 teaspoon dhania powder, coriander powder, and 1 teaspoon cumin powder, yani ki jeera powder, half teaspoon garam masala, we'll keep a little for the last, and of course, যেরকম আমরা বাঙালিরা করি, 1 teaspoon sugar just to add in a little bit of sweetness. এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিই। beautifully caramelized this bread.
1/4 teaspoon halud and the turmeric and salt to taste. এবার একদম কম ফ্লেমে, minimal flame, we're going to put it and cover it and let this chicken curry cook. Wow, ভীষণই ভালো স্মেল আসছে। এবার এর মধ্যে আমরা অ্যারাউন্ড 1/2 কাপ to 3/4 কাপ ওয়াটার জল দিয়ে দেবো, যাতে চিকেনটা কুক হয়ে যায় আর নিচে লাগে না। স্টোর করে দিই। This looks amazing. Wow. এবার এটাকে আমরা ঢেকে we're going to cover it and we're going to turn up the flame a little higher, তাকি এইটা যেটা হবে এর মধ্যে চিকেনটা একদম ভালো করে কুক হয়ে যাবে আর আমাদের যে জল দিয়েছি ওটাও evaporate হয়ে যাবে। ওয়াও, যে চিকেনটা আছে অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। look at the gravy also it's thickened. এবার আমরা একটুখানি এটাকে খুলে আমরা কুক করব, যাতে জলটা যেটা আছে it will get absorbed and chicken also will cook beautifully and perfectly. Wow, the chicken looks good. দেখুন যে গ্রেভি আছে it's quite thick, so that means we are ready to remove this off the heat. Just remember যে এটা আস্তে আস্তে আরো ড্রাই হতে থাকবে, the water will evaporate even more. And আমরা একটু তো গ্রেভি চাই of course to eat with a luchi or a pulao. So I'm going to remove this off the heat now. Let's turn off the gas. The kosha mangsho is ready. Wow. Garnish with some dhone pata and kacha lanka. দেখলেন তো বানিয়ে ফেললাম এই কষা মুরগির মাংস। So easy to make, isn't it? And it's very very delicious and you should eat this with luchis and pulao and রুটির সঙ্গেও খুব ভালো লাগে, বা সাদা ভাত, ওটা কি দোষ করলো। আমি তো যাচ্ছি এটা খেতে। আপনারা প্লিজ এই ভিডিওতে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করবেন if you liked what you watched, and of course click on the bell icon below so you get notified of any new video that comes up. Till the next time, bye.